And we are live now. Oh, right on. All right. Go for it, Nancy. Hello, thank you for joining us on this Tech Tuesday for September 9th. September 29th. We are glad that you are here to join us, and we have an awesome topic for today, as every week. And today I am joined by Mr. Darrell Jackson, who is our coordinator for instructional technology. And both of us will be hosting today's web meeting. Buenas tardes. Gracias por juntarse con nosotros para platicar acerca del tema de hoy. Hoy estamos junto con el señor Gerald Jackson y yo vamos a estar platicando acerca de diferentes temas. The topic for today will be video conferencing, the new normal for classroom learning. El tema de hoy va a ser acerca de videoconferencias y cómo es el nuevo normal para el aprendizaje de la clase. All right, let me catch up. All right, everyone, welcome aboard. We've got a really great presentation for you this evening. But before I get going here, I'm going to switch, escape, and I'm going to share with you. Stop sharing. Let's see if I get on the right screen here. I'm going to share with you where you can actually find all the resources for this evening. So I'm starting here at the district website, and again, I'm going up to the family or parent and family tab, and down a few clicks here is where you'll find parent education. And in the parent education tab, you'll find tonight's information. Okay, so you've obviously located us by clicking here to join the live meeting, and then you can follow us along with the presentation slides. You can also join in the discussion and add comments and thoughts through our link here. And then also there's some resources that you can follow on Netiquette by clicking on this link here. And also there's a video at the end that we'll refer to. Okay, I'm going to switch back over to our presentation. Well, first let me translate that, Darrell. I'm sorry, of course. Estaba demostrando el señor Jackson cómo es que usted puede encontrar los documentos que está refiriendo para este día de hoy en el sitio de internet del distrito. Hay una pestaña que se llama Educación para los Padres, y cuando uno hace clic ahí va a poder encontrar el enlace para el video de hoy, pero también la forma, si tiene comentarios, para mandar los comentarios también va a encontrar esa forma ahí bajo la fecha de hoy. So can you click on that again, Gerald, please? Okay. And then go to, okay. Y allí dice, tiene el enlace para este video, y también si quiere usar esa forma, dice join the discussion, haga clic ahí para poder dejar sus comentarios. Thank you, Nancy. And I'm going to switch back over now to our presentation. And let's see. Okay, so we're going to go into this thing called Netiquette a little bit. And so for the next hour, we're going to be addressing what seems to be becoming the new normal, going to class at the kitchen table and interacting with lessons. And we're going to refer to this as Netiquette, or the way we behave or interact with our classmates and teachers and other educators while online. After that, Nancy's going to go into talking about two platforms for distance learning. And finally, I'm going to go and invite you to a virtual outing that is going to take place at our district family support center. And we're going to take a look at some strategies for keeping your Chromebooks healthy and maximizing your time while on your video conferencing and Google Meet.
Okay. Para el día de hoy vamos a estar hablando acerca de muchos subtemas y eso incluye el tema de Netiquette, que es cómo es que los estudiantes y las personas se deben comportar en un ambiente digital. También vamos a estar platicando acerca de las videoplataformas para el aprendizaje en línea que estamos utilizando aquí en el distrito y también vamos a tener unas sugerencias para los papás cuando hay problemas técnicos, qué es lo que los papás pueden hacer para ayudar con esos problemas. Thanks, Nancy. And how do we expect students to behave interacting with each other and interacting with their teacher? And what are some of the accepted behaviors when it comes to going to class? If going to class means sitting at the kitchen table, listening and taking notes and writing and engaging with lessons in front of the Chromebook. Well, the word for that is called netiquette. And so we've heard the word etiquette before. It refers to, quote, generally accepted actions and behaviors among a group of individuals that you hang out with, end quote. And for instance, we wouldn't think of, for instance, screaming inside of a library, or in the same way, we wouldn't think of going to Starbucks and cutting in line. These are examples of accepted rules or behaviors or etiquette. But what about netiquette? Hay And so, diferentes comportamientos que son aceptables en diferentes lugares y es algo similar con el Internet, cuando uno está interactuando con estos lugares digitales. Por ejemplo, cuando uno va a una librería, uno no se pusiera a gritar, porque esa es una regla que se sabe que en una librería debe ser silencioso. Entonces, es algo similar. ¿Cómo es que los muchachos y personas se deben de comportar en un ambiente digital? thank you, Nancy. I'm sorry about that. So in the same way that etiquette refers to the acceptable behavior between face-to-face encounters, what netiquette does, it refers to the way we behave online. And so what are some of the things that the teachers in the classroom are bringing to your students? And so I'm just going to I'm going to pause actually and let Nancy catch up with me on this one here. Entonces, ese comportamiento es, ¿qué es lo aceptable cuando están en línea y cómo se deben comportar? Y vamos a estar demostrando diferentes sugerencias de qué es lo que deben hacer los muchachos. Thanks, Nancy. So what I'm going to share with you are some standard conventions or rules or handouts that teachers have used when helping to guide students through this thing called netiquette or behaving in an online environment in interacting with other students. And so in this case here, have a look. It says one of the things is check in with your teacher, gather your materials. Number 2, be on time. Check in through the chat when you arrive. 3, stay engaged, nod or thumbs up if others are talking. Number 4, mute or mic if you're not speaking. 5, use the chat or raise your hand to share ideas. 6, wait for the teacher to call on you or unmute your mic. 7, take notes in a doc or paper for reference. And if using video, look at the camera, not at the screen. Este es un ejemplo de las reglas para guiar a los estudiantes de cómo se deben a actuar en un ambiente digital. Por ejemplo, el número 1 dice que debe dejar el maestro saber que ya están presentes, también tener todas sus materias listas. El número 2, estar a tiempo. Número 3, estar poniendo atención si otros están hablando y no interrumpirlos, sino quizás usar una thumbs up o una carita que significa que sí están poniendo atención. También quitar el mute o quitar el sonido cuando uno está, si hay mucho ruido,
en su casa, asegurarse de usar ese botón para que no se oiga el sonido. También usar la cajita para mandar mensaje al maestro o maestra. Y también si hay la habilidad de levantar la mano digitalmente, usar eso también. También esperar, el número 6, esperar a los maestros para que ellos digan cuándo un estudiante puede hablar y quitarse el micrófono para que ellos puedan hablar. También tomar notas por medio de la computadora, o si necesita usar papel, también que use papel. Y si está usando el video, ver directamente a la cámara, no a la pantalla. Cool. Thanks, Nancy. And here's another one. Okay, so here's this teacher here. What they find is important is being respectful, be polite, always use academic language. I'm going to go down the halfway down the list. When in a web meeting, do find a quiet place when possible. Another suggestion here is do turn off your microphone unless you are speaking in the meeting. Do use the chat function or let the teacher know you have a question. And then on the Netiquette don'ts, never be rude, mean, or cyberbullying. Never use text speech like LOL or profanity. When in a web meeting, don't dress inappropriate or have people inappropriate or have people or inappropriate items in your background. And the list goes on. Este es otro ejemplo de las expectaciones que tiene otro maestro, y vamos a hablar acerca de algunas. Por ejemplo, en la mano izquierda menciona las cosas que sí deben hacer. El ser respetuoso, el usar lenguaje académico, el estar en un lugar silencioso donde no vaya a haber interrupciones o que se oiga el ruido por medio de la conferencia, y también usar esa función de mandar mensajes durante la junta, para que si el maestro quiere información, usar eso para que pueda participar, o si tiene una pregunta. Y en la mano derecha hay cosas ahí que dicen lo que no deben hacer los muchachos. Entonces, una de esas sugerencias es el no usar palabras o acrónimos que se usan por medio de mensaje de texto, o malas palabras. También no interrumpir a otros, y también no dejar el micrófono cuando no está hablando uno. Thanks, Nancy. And the last one that I have as an example, this one's for primary students. And it says, all digital citizens protect their privacy and information for themselves and others. Stay safe online by listening to their gut feelings. Stand up to cyberbullying when they see it happening. Respect themselves and others online and online communities. Balance the time they spend using media and doing other activities. Y este es un ejemplo para los grados más pequeños, cómo es las diferentes sugerencias que dan los maestros es que protejan la información privada para los estudiantes, solo para ellos. También el mantenerse seguro en el Internet para que ellos pues puedan navegar el Internet sin preocupación. También si hay un bully digital o cyberbullying que está pasando, que pues se puedan defender aunque estén en un ambiente digital. También balancear el tiempo que están utilizando para digital y también para hacer otras actividades, y también el respetarse a ellos mismos y a otros cuando se están involucrando en lugares digitales en el Internet. Okay. So I want to press pause here because all these are wonderful models that a lot of our teachers are adopting, and many of the teachers have utilized this.
However, the most important takeaway of all of these wonderful models is this, that it's super important just to find out and identify what each teacher's unique style and requirements are. Es muy importante el saber que todos los maestros tienen diferentes requisitos y también pueden tener diferentes expectaciones también. So here's a couple things to consider. For each teacher, should the mic be muted or unmuted? Can I chat privately with each other? How do I indicate that I need help? What activities are graded? And what activities are important but might be used for practice? Can students move around if needed? What if I need to go to the bathroom? What strategies will the teacher use for instruction? And am I expected to take notes? If I'm asked to create, build, or produce something to demonstrate what I know, how do I turn it in? Or do I just hold it up to the screen? And lastly, where should I expect to find out how I'm doing in the class? So, hay diferentes expectaciones, dependiendo del maestro, ellos van a tener la respuesta. Entonces, algunas preguntas que se pueden hacer los estudiantes, también los papás, tienen la expectativa el maestro que el micrófono esté encendido o apagado. Pueden hablar privadamente mediante la junta con los maestros por medio del chat. O pueden, si necesitan ayuda, ¿cómo es que lo indican? ¿Qué actividades van a tener grados? También qué actividades son importantes, pero pueden ser prácticas. También si los estudiantes se pueden mover, si es necesario, y que si tiene que usar el baño el estudiante, qué es lo que va a hacer. También qué estrategias va a usar el maestro o maestra para la instrucción, y hay una expectación de que se tome nota. Y si se le pregunta al estudiante que haga algo o que utilice algo en su computadora para demostrar algo, cómo es que lo entrega o cómo es que lo demuestra, lo está usando o está demostrando por medio de la pantalla, y también dónde es que puede ir para saber cómo es su progreso en la clase. Thanks, Nancy. And so in Paramount, there are two main platforms for distance learning, that is for video conference. And Nancy's going to go into both of these and demonstrate how students interact with them and what we should expect our kids to be doing in these platforms and in these modes for communication. Nancy? Thank you. Yes, so here in Paramount Unified, we are making use of two video platforms for distance learning. And depending on the teacher, you have encountered both of them, or maybe there is one that you are familiar with and one that you haven't heard about before. So those two platforms are actually Schoology Conferences and Google Meet. Aquí en el distrito estamos usando dos plataformas para videoconferencias, y una de esas es Schoology Conferences y la otra es Google Meet. Cada maestro hace su decisión de cuál plataforma usar, o también la escuela. Entonces usted quizás está familiarizado con una y quizás no con la otra. Entonces vamos a estar hablando acerca de las dos. Next slide. Mm-hmm. First off, we're going to talk a little bit about Schoology Conferences and what this tool provides to teachers. So obviously, the teacher can share video, audio, that type of thing. And the teacher also has the ability to share their screen, to share a presentation. There is a chat ability that the teacher can turn on or off. And they're also able to create breakout rooms, which is a feature where students go into smaller groups and they're able to work together, and the teacher can pop into those different rooms to see how the students are working. And also there is a whiteboard feature for Schoology Conferences as well.
And to access Schoology Conferences, it's really easy. The reason why is because it actually lives directly within Schoology. So there's no other portal that students have to go to or teachers. They go into Schoology, and I have there an image on the right-hand side. All the way at the bottom, it says Schoology Conferences. It's labeled as conferences. The students would click on that, and I will show you a live demo on how that, where you can go to see that. They would click on that, and the conferences should be listed. And if they are active, it will be lit blue, and the kids would just click on that and they would go into the conference. So I will show you that now. So Gerald, I'm going to share my screen. Okay. Okay, so the students, so this might look familiar. Their students go into their Schoology and they would click on their course. And I'm just going to go into a demo course so that you can see that. And on the left-hand side, they will see the conferences area there. They would click there. And if there is a conference, it will be listed here. And if it's an active conference, it will be lit blue. So the text will be blue, and the students would just have to click on the title in order to enter that conference. So that is the way that they would be able to join a conference. Let me translate everything that I just said. Okay, give me 1 second. Primero quiero platicar acerca de la videoplataforma Schoology Conferences. Esta videoplataforma da la habilidad a los maestros de compartir audio, video, también si quieren hacer una presentación, si quieren platicar con los niños mandando mensajes, también en la videoplataforma pueden mandar mensajes y también por medio de audio. También tiene la habilidad del maestro de crear cuartos diferentes en el cuarto. En el cuarto de la videoconferencia puede hacer cuartos más pequeños para los muchachos que hagan diferentes tareas, o si quiere hacer una asignación con grupos, tiene esa habilidad, y también tiene la habilidad de usar una pizarra con los muchachos y pueden compartir en esa misma pizarra. Y esta videoplataforma vive en Schoology Conferences en Schoology, perdón, y es muy fácil que los muchachos lleguen a este lugar porque en la misma clase van a ver que dice Conferences, y solo hacen clic ahí, van a ver que hay una lista de las conferencias que tiene pendiente el maestro o maestra. Y aquí he incluido un video donde demuestra esto, pero también se lo voy a enseñar en vivo. En la clase, el estudiante iría a su clase y después en el lado izquierdo dice Conferences. Y las conferences que están activas estarían en azul. Estas no están activas, pero las que están activas estarían en letras azules. Las que no están activas serían letras negras. Y los estudiantes solo harían un clic en el título para entrar a esa conferencia. Okay, next I'm going to talk about Google Meet. And Google Meet, it's a platform that doesn't live in Schoology. However, teachers do make use of Schoology to provide information on how to join a Google Meet. And Google Meet uses the Chrome web browser, and the teachers are able to share video, they can share audio similar to Schoology Conferences, and they can share presentations, and they can also give the ability to for students to present themselves, and there also is a chat feature as well. And like I said earlier, there's different ways for teachers to share the directions on how to get to a Google Meet, and they might be making use of Schoology. Teachers can share a nickname for the Google Meet, or they can share a direct link to students for them to join the Meet. In ClassLink, there's actually a tile that says Google Meet, and I'll show you what that looks like in a second. I've also included a video here
you are, if you want to watch it on your own time, on how you can access Google Meet through that tile in Schoology, in ClassLink as well. And let me jump into a live demo on how students can find that tile. So they would go into their ClassLink login. So this might look familiar to you. And in their main ClassLink dashboard, they will see a tile for Google Meet, and it's here for me. So that might be something that the teachers have directed the students to click on, and they might have to enter a nickname so that they can join the Google Meet. Or they might just be sharing a link with the students via Schoology or through a message that will take them to the Google Meet. It doesn't matter which avenue they use, as long as they're able to join the Meet, that's what's most important. So there's a variety of ways for students to get to the same place. Okay, ahora voy a platicar acerca de Google Meet. Google Meet también es utilizado para conferencias y hay diferentes maneras de que los papás, perdón, hay diferentes maneras de que los maestros pueden compartir esa información para juntarse a un Google Meet. Pueden utilizar un enlace directo o también le pueden dar una palabra clave que los muchachos utilizan para entrar a esa junta digital. Y también por medio de esta plataforma, los maestros pueden compartir audio, video, presentaciones. También tienen la habilidad de mandar mensajes en la junta para que no todo tiene que ser audio. Pueden mandar mensajes a los estudiantes también. Y tengo un video aquí, si usted quiere verlo después, para ver cómo es que los muchachos pueden entrar en un Google Meet por medio de ClassLink, y también se lo voy a demostrar en vivo en este momento. En ClassLink, los muchachos tienen una pantalla que se mira así. Ellos pueden ver muchas aplicaciones, y una de esas aplicaciones que tenemos es Google Meet. Harían clic aquí y acá entrarían el código o la palabra clave que les ha dado la maestra o el maestro. Esta puede ser una de las formas de que ellos se están juntando a esa junta, pero también la otra opción es usando un enlace directamente en Schoology. Quizás los maestros le proveen ese enlace que lo va a llevar directamente aquí, o también les puede mandar un mensaje por medio de Schoology para que lleguen a este lugar. No importa cómo es que los maestros estén dando esa información, lo más importante es que puedan llegar a la junta. Entonces hay diferentes, solo le estoy diciendo para que usted sepa, hay diferentes formas de que los maestros pueden proveer esa información para que lleguen a la junta los estudiantes. So with that, I'm going to hand it back to Darrell, who's going to talk a little bit about distance learning tips for parents. Thanks, Nancy. But you know what? Let me ask you a really quick question, though. If we have teachers who are beaming into this session as well, I know that there's some very specific things that you recommend in order to secure a session, especially when it comes to Google Meet. Can you talk a little bit to that? Yes, la pregunta es para los maestros que están viendo esta presentación, hay algunas cosas en Google Meet que pueden hacer los maestros para que sea más segura la junta. And the answer is yes. We actually recommend the use of a nickname or a code word for a Google Meet. The reason why is because that provides an extra level of security for teachers. It allows only students within our organization or people in our organization to use that Google Meet, and it also provides them with full rights to enter a meeting first before anybody else does. So that is one of the recommendations that we do give to our teachers. So if they are only using the link option, please know that the using a code word provides that more secure environment when using Google Meet.
La recomendación aquí en el distrito es que utilicen una palabra clave los maestros. La razón por qué es porque provee un nivel de seguridad más para los estudiantes. No deja que nadie entre sin que sean de nuestra organización. Y también asegura que el maestro o maestra sea el primero que entre en la junta también. Thanks for that, Nancy. Yes, of course. Okay, so you're going to keep on driving? Okay, good, Yeah. good. All right. So these are some general tips for parents. And Nancy, what I think, because these are animated, what we'll do is I'll just read or make note of them, and then you can translate after each one. That way it kind of has a flow. So I just want to think back to last week, and much of this information on these next two slides is information that we were able to have illustrated so awesomely by our guests, Maria and Shafanda. Okay, so starting off at the beginning, the first one, which we have here, if we'll click through, let's see, okay. Set up the workspace for your child, and if you recall, the workspace that Shafanda was talking about, was all set up for their student. So it includes posting a virtual meeting norms, maybe, and having a daily schedule, the teacher's class code information. That would be referring to things like the Google Meet that Nancy was just talking about for the secure link, and web support. Charge your device overnight. That's the most critical thing, but have the charger available just if needed. And so if there's school books that need to be referred to, and supplies should be next to the student in a storage bin or in a backpack even. Tinting the computer screen so it's not on the brightest level, but comfortable to see, because gosh, after staring at a screen all day on that bright light, it can start affecting your vision. Okay, let me translate that, Terrell. La semana pasada estuvimos hablando acerca de diferentes sugerencias que los papás pueden usar en casa cuando ayudando a los muchachos a que se preparen para su clase digital. Y una de esas sugerencias fue el estar seguro que todo el ambiente que va a utilizar el muchacho esté listo para el aprendizaje digital. Y algunas de esas sugerencias fue el tener reglas, también como en una clase tienen reglas, también que ellos tengan sus reglas y que sepan esas reglas para la junta. También tener un horario diario para los estudiantes y también estar preparado con el código o el enlace que van a utilizar para entrar a esa junta digital. También tener la información acerca de ayudas digital. Si es que tiene esa información disponible, que la tenga preparada si hay problemas técnicos. También otra sugerencia fue el cargar el dispositivo la noche anterior, pero tener el cargador cerca por si se ocupa. También tener las materias listas o los libros que van a utilizar deben estar al lado del estudiante o en una mochila, o si tiene un compartimento donde los puede tener listos y cerca de sí, tenerlos preparados. También cambiar que no esté muy fuerte la luz del dispositivo, que esté la luz a un nivel de que va a ser confortable para el estudiante el poder verlo.
So when we're talking about white walls, what could this possibly refer to? Well, let's look at a couple different bullets below this. First of all, there's things within Pinterest that individuals can refer to. You can go ahead and click through that, Nancy. Um, and also from distraction to avoid having TV in the background or somebody walking behind you. Um, but what is that? What does that really do? Not only does it avoid distraction, maybe from either other kids or they're in the class, but it also protects privacy. And there's there's so much that can be in the background that if you review what is really there, may not be what you want the rest of your child's classmates actually knowing, seeing and knowing about. Hay diferentes sugerencias para que minimice las distracciones y una de esas es primordialmente el tener una pared en blanco donde no vaya a haber distracciones para las personas que están viendo el video de su hijo o hija cuando ellos se están presentando en la clase. Entonces, también si usted busca en diferentes sitios de internet, puede encontrar ideas que no son costosas, donde puede crear un ambiente donde no haya distracciones. También esas distracciones incluye la televisión, que se asegure que está fuera del alcance del estudiante para que no sea una distracción o para que no se oiga el audio también por medio de la videoconferencia. También que no esté en un lugar donde van a haber muchas personas caminando atrás del estudiante cuando está en esa videoconferencia. Entonces, el tener una pared en blanco va a ayudar con todas estas distracciones y puede ayudar a que todos se enfoquen en la clase cuando esté enseñando el video, que todos se enfoquen en lo que se deben enfocar. Okay, so for the next one, participating in PE, what does PE stand for? PE stands for physical education, and physical activity with teacher is essential. And as Shafanda mentioned, and also Maria mentioned, the physical activity, just regardless, is really super important. Here we jump right into outdoor recess at home. And I don't know if you remember this too, but Shafanda kicked the kids out of the house. And so when it was time to get some exercise and get some fresh air, out they go. And so where it says here, using this time for children to go outside and have snacks and run around, get their yayas out is best instead of staying indoors and playing video games. También otra sugerencia es el que los estudiantes participen en educación física. La educación física es esencial con el maestro, pero también el que ellos participen en recreo fuera de casa es importante. Esta es una oportunidad para que los muchachos se distraigan durante un tiempo apropiado y que se puedan ir a correr. Las presentadoras de la semana pasada, una de esos padres mencionó que ella les dice que vayan para correr afuera para que ellos puedan sacar esa energía fuera de sus cuerpos. También en vez de estar jugando dentro de casa, que salgan fuera a jugar cuando es apropiado o en vez de estar jugando un videojuego. So the next one has to do with it says disconnecting when class is over. And so what does that mean? So the bullet here says take the Chromebook away and try to make space, make the space home, not school. So I think the emphasis here is that whereas on a Chromebook, the students are interacting and doing digital activities all day, it's important to unplug. And the implication here is not only to unplug what the students are working on at school, but also to turn their attention toward conversation
with you and with other members of the household. También es importante que se desconecten los estudiantes cuando termina la clase. Si usted les puede quitar el dispositivo para que ellos puedan tener esa oportunidad de platicar con usted en vez de estar pegados a la pantalla, eso también es una sugerencia. Okay, so the next slide is really a reference and a resource for you. And that's why we leave the links for these presentations online so that you can come and refer back to them. So for instance, this is a table. The top row talks about the things that come up that you can actually be proactive with and apply some very effective strategies to repair. For instance, one of the things that we can do to repair 90% of the issues that come up is just remove the user from the Chromebook and reinsert that user back onto the Chromebook. Aquí hay unas sugerencias técnicas para los papás y una de las primeras mencionadas allí es una de que corrige 90% de los problemas que los muchachos ven con sus dispositivos. Entonces, esta información es muy, usted la puede usar para ayudar cuando hayan problemas técnicos y va a tener este enlace a esta presentación para que se pueda referir a estas sugerencias. And Nancy, I think that you should go ahead and do the next row. This is that lock feature. Could you talk a little bit about that? Yes. So the tips that we're sharing here, these are actually, we compiled these different tips based on phone calls, conversations that we have with technology instructional assistants across the district. And these are the issues that come up the most. And I want to go back to that very first one that Jarrell mentioned and just point out how that first troubleshooting step or the tip that we're sharing fixes 90% of issues. So we suggest that you try that first before you pick up the phone and call. The second one refers to camera or microphone not working, or maybe it says you get a message and it says it's not allowed during a conference. There's a very simple fix, and it just requires the student to navigate to the web address bar of the Chromebook and click on this lock icon where it will list whether or not the camera or microphone have been allowed, and you would just make the switch there and allow them so that they can function once again. Aquí queremos hablar acerca de estas sugerencias, pero lo que yo quería decir es que como esa primera sugerencia en la primera cajita arregla el 90% de los problemas que vemos. Entonces, los encomiamos a que prueben esa sugerencia antes de hacer una llamada, porque puede ser que eso corrija lo que está pasando. El segundo problema de que vemos o que nos han dicho que pasa mucho es la cámara o el micrófono no tiene permiso durante una conferencia. Cuando eso pasa, es muy fácil corregir ese problema. Va al web browser o donde está viendo la pantalla el estudiante y hay una foto muy pequeña de y aquí tengo una imagen de una lock. I can't remember how to say lock in Spanish, pero es como un para llaves y va a hacer clic allí y con ese clic va a dar la opción de encender el micrófono o la cámara o dar ese permiso para utilizarlo. Entonces es muy fácil hacer eso en casa y corregir ese problema. Thanks, Nancy. I think that this last section, I probably need to share from my computer. So we'll probably have to swap. Okay. Should I go over the last one then? Oh, of course. I'm so sorry. Yeah, that's right. Yes, Okay. please. Another issue that comes up is the student, when a teacher is using Google Meet, for whatever reason, the student is not allowed to join a Google Meet session, and the student will see a message that says you are not allowed to join this meet.
So many students have experienced this, and this is a fix that actually the teacher needs to do on their end. However, we are bringing it to your attention so that you may communicate with the teacher the message that is being shown, and then the teacher would be able to correct this. And I have included the page where the teacher has the steps in order to correct this, and the student can be re-allowed to join again. La última sugerencia que tenemos es con una de las plataformas para videoconferencias, Google Meet. A veces los muchachos no se pueden juntar a esa conferencia, aunque lo han hecho en el pasado, y muchas veces eso tiene que ver con accidentalmente el maestro lo rechazó de esa videoconferencia, entonces no lo está dejando entrar otra vez. Cuando eso pasa, sí les encomiamos a que se dirijan con el maestro por medio de un mensaje y decirle del error que está demostrando la página, y hay direcciones aquí adjuntas para que los maestros deben saber cómo es que pueden readmitir a ese estudiante también, y aquí hemos incluido las direcciones. And so all these strategies are so important. And I just wanted to kind of remind all of our viewers with this presentation, even though on the actual YouTube video that you're watching, these links are not clickable, of course, but all this information will be stored on the district website, which are clickable. And so you just click into these areas that are linked here and go directly to where the information is stored. Okay. Hold on, let me translate that really quick. Toda esta información que hemos platicado va a estar disponible por medio del sitio de internet. Obviamente no puede hacer clic en estos enlaces que estamos proviendo, pero en el sitio del distrito vamos a tener esta misma información, y usted sí podría hacer el clic ahí para encontrar más información de las soluciones a estos problemas. Okay. So at this point, we're going to transition just a little bit, but why the big deal with going through all these different strategies of dealing with issues on your Chromebook? Well, we totally think that the value of students being able to successfully be able to navigate within the conferences and the Google Meets that they have with their classmates and their teachers is essential for them to be successful. Y sabemos la importancia de que para que los muchachos puedan tener éxito. Estas sugerencias son algunas de las sugerencias que pueden ayudar cuando los papás se enfrentan a estas situaciones, o los estudiantes. Entonces, los estamos proveyendo para que ayuden con el éxito de su estudiante. Cool. So let me go ahead and let's transition then, and then I'm going to share with everyone a special insight into some of the services that are provided here at the district office. And so I'm going to go ahead and share my screen. And what I'm going to share with you is actually a snapshot of a conversation that I had this afternoon. And it includes a friend of mine. His name is Arturo Castaneda. I'm also going to be featuring a few of our technology instructional assistants from Moakler and from Hollydale. En este momento, el señor Jackson va a demostrar un video acerca de algunos de los servicios que proveemos aquí en el distrito, y junto con él en el video van a ver al señor Arturo Castañeda, que es uno de los especialistas de tecnología aquí para el distrito. Okay, everyone, so I'm going to share with you this, and we're just going to jump right into it. But this is a real special snapshot of what we do to help support our families with their Chromebooks and make sure that they are up and running for their class time and the way they interact with the activities for their lessons. Van a ver cómo es que nosotros apoyamos a los papás y a los estudiantes con sus dispositivos aquí directamente en el distrito para que ellos puedan continuar con sus materias.
Hey everyone, and happy Tech Tuesday. My name is Darrell Jackson, and I'm here with Arturo Castañeda, and we're standing in front of the Family Service Center at the district office, the service center that supplies support and solutions for students and families with their Chromebooks and other devices. The service center is open from 8 o'clock to noon, and it's really been an amazing service since we've been on distance learning. We've serviced nearly 1,500 cases. Arturo, is that too much? That's good. Buenas a todos, mi nombre es Arturo Castañeda, estoy con mi amigo Darrell Jackson aquí enfrente del Centro de Servicios para las Familias para asistencia de los Chromebooks. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 12 y hemos asistido a más de, how many you said? Nearly 1,500 cases. Casi 1,500 personas hemos asistido aquí en este centro. We're here inside the Family Service Center for Chromebooks, and I'm standing here with Daryl from Hollydale. And looking around the room, over on the side over here is Edgar from Mokar, and over on the other side over there is Vince from Hollydale as well. The service center is supported by members of our school communities, the instructional technology assistants from across the district. Nos encontramos dentro del centro de servicio. Él es Daryl, viene de Hollydale y él ayuda a las familias aquí. Y para acá tenemos a Edgar, que viene de Montclair, y Vince, que también viene de Hollydale. Hay dos entradas para el centro de servicio y aquí es donde la comunidad viene para solicitar el servicio. Excellent. Okay, whenever you're ready. Go ahead. So when it comes to a Chromebook, the name of the game is managing the storage. The storage size on these devices is just not that big. And so when students get into a conference or a Google Meet, letting the Chromebook access as much of the storage space as possible is key for them to be able to be successful. Voy a tratar de decir eso en español. Este es el dispositivo que los estudiantes usan y la capacidad de almacenamiento en estos dispositivos no es tan grande. Entonces cuando se saturan, cuando entran a las conferencias o en Google Meet, hay cierta degradación del servicio. Entonces hoy les vamos a enseñar cómo limpiar, cómo hacer que la capacidad del Chromebook esté limpia para que tengan los mejores resultados en esas conferencias. So you'll notice on this Chromebook here, if you'll look, I've intentionally added all these different users just as an example. Now, on the Chromebook, each one of these users who are on this device consume some of the small valuable storage space. Okay. Now, if these bottles represented all of the capacity and the storage space on this device, each one of these users is assigned a little bit of the storage area. So as the more users are on this device, it takes away storage space for the main user to be able to facilitate things like conferences and Google Meet. Este dispositivo tiene varios usuarios. Este es el usuario principal, pero aquí esta lista es de otros usuarios, otros estudiantes. Y cuando hay más de un estudiante o varios, se empieza a saturar la capacidad del dispositivo. Entonces, en un momento les vamos a enseñar cómo limpiarlos, cómo remover estos usuarios. Para que me entiendan mejor, aquí lo representamos con botellas de agua. Cada usuario toma cierto espacio de la capacidad del dispositivo. Entonces, al quitar algunos usuarios, estamos dejando que la capacidad del dispositivo esté disponible para una sola persona y que en las conferencias funcione mejor.
I'm here with Edgar. He's a TIA from Moakler. He's also serving here at the Family Service Center. And Edgar's going to show us on this Chromebook how to remove these users and how easy it is to do that. Edgar nos va a demostrar qué tan fácil es remover a los usuarios de este Chromebook. Adelante, Edgar. Allí Edgar ya removió a un usuario. ¿Vas a remover otro? Sí. Le hace clic a el menú, tiene un pequeño triangulito apuntando hacia abajo. Adelante, Edgar. Yeah, I just press the arrow and remove accounts. And then remove accounts. So I keep going until they all get removed. Como ven, se están removiendo los usuarios. Se va aquí, remover cuenta otra vez y se desaparecen. All right. Finally, we have one user here, but the way the Chromebook works is that if I were to remove this, it actually resets this device and makes it run healthy. And so by removing the user, removing my account here every other week, it really maintains a really healthy device. You don't lose any data and you don't lose anything that you stored because it's all browser based. Okay, Arturo? Este dispositivo ya nada más tiene un usuario. Y la mayoría de los dispositivos van a tener nada más un usuario. Pero aunque ese sea el caso, les recomendamos remover el usuario para volver a resetear el dispositivo, que quede como nuevo. Me acabo de inventar esa palabra, no existe en español, pero la inventé, de resetear. Cabe señalar que al remover el usuario no se pierde ningún dato. Toda la información está almacenada en la nube y al removerlo no se pierde nada de la información. Al contrario, al removerlo es limpiar el dispositivo para que quede como de fábrica, como nuevo, y vuelve a entrar el estudiante y toda su información está allí, pero el dispositivo, el Chromebook va a trabajar de una mejor manera. Okay. Edgar, go ahead and show us how to remove the user and how to put them back in. Okay, so I'm just going to click on the arrow next to the name. Es el mismo proceso, hacer clic en la flechita hacia abajo y remover usuario. Okay. And then once I remove the account, it's going to take me to this screen. I just click on next. En esta ocasión, como fue el último usuario que removimos, la pantalla está un poquito diferente, pero no hay ningún problema. Nomás hay que hacer clic en el botón azul de siguiente. Okay, and it's going to ask for the student's username and password. So I'm going to put that in. Al hacer clic a siguiente lleva a esta otra pantalla y aquí hay que poner el nombre de usuario, que es el email completo, el número de estudiante at pusdschools.net y la clave. Okay, and then sign in. Okay, on this screen, click Get Started. En este momento ya entró y hay un botón azul que está detrás de otra. La puedes cerrar con la X. Y a este punto ya añadió al estudiante otra vez y ya entró hacia el Chromebook otra vez. All right, everyone. So that was just a snapshot of what the Family Service Center does during its open hours from 8 o'clock to 12 o'clock. And it also gives us a few tips on some of the things you can do at home to make sure that your Chromebook remains in good working order and remains healthy for all the conferences and Google Meets that your students participate in. Este video solo demuestra un poco de lo que se hace aquí en la oficina del distrito y cómo se apoyan a los papás, y esperemos que estas sugerencias puedan ser sugerencias que utilicen en casa cuando están viendo problemas técnicos los estudiantes.
Okay, so that brings us to the end of the hour. And so thank you for joining us. We looked at the concept of this thing called Netiquette and how to prepare for instruction at home. We talked a little bit about the two platforms that we use in Paramount Unified School District, the Google Conference and also the Schoology or Google Meet and Schoology Conferences. And then we talked a little bit about some strategies you can do to keep your devices healthy. Gracias por juntarse con nosotros hoy y platicamos acerca de cuál es la forma apropiada de que los estudiantes puedan estar cuando se junten con esas videoconferencias. También platicamos acerca de las diferentes videoplataformas que usamos aquí en el distrito y también platicamos acerca de esas sugerencias y cómo es que apoyamos a los papás. Gracias por venir. Apreciamos que se junten con nosotros los martes. And I want to give a special shout out and a thanks for Arturo Castañeda and the technology team, also to our technology instructional assistants who help support our the Family Service Center every single day. And also, I just want to say what a pleasure it is to be able to co-host these events with my colleague, Nancy Rivas. Señor Jackson da unas gracias muy especial para el equipo de tecnología, también al señor Arturo Castañeda y a todos los asistentes de tecnología instructiva en el distrito que vienen todos los días a ayudar, y también a mí. And I thank you, Gerald. You're an awesome host. Y gracias a Gerald por ser, por estar cada martes aquí con todos nosotros. Everyone, thank you very much. Bye-bye.